So good morning. Third year BA computer applications. Third year BA computer applications. Second year BA. Second year BA computer applications. Fourth semester computer networks. లో ఆల్రెడీ మనము సెకండ్ యూనిట్లోంచి ఓఎస్ఏ రిఫరెన్స్ మోడలు, అలాగే మనకి ఫిజికల్ మీడియం అనేది కూడా మనము సో సెకండ్ ఇయర్ బిఏ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్లో మనము సెకండ్ యూనిట్లో ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్, అది ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్, అది చెప్పుకున్నాము. అలాగే ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా, అది కూడా ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్, అది కూడా చెప్పేసుకున్నాము. అలాగే ఫస్ట్ యూనిట్లో వచ్చే కంపల్సరీ వన్ ఆఫ్ ద ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంది. వేరియస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీద ఉన్న రకరకాల మనకి ఫీచర్స్, అప్లికేషన్స్ అదొక్కసారి మనం చెప్పుకున్నాం, ఎందుకంటే అది కూడా ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. సో వాట్ ఈజ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ so operating system is nothing but it is an application program to run a computer or to run computer hardware. So generally computer operating system is a software, a collection of software or programs or utilities, tools, and which is used to run hardware, means physical, mechanic, electronic components of a system. So operating system is a part of your computer system, that is software, application software, manages all hardware and softwares. So operating system అనేది మనకి ఈ కంప్యూటర్కి సంబంధించిన అన్ని హార్డ్వేరు అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్స్కి సంబంధించిన మనకి రన్ చేయడానికి, మేనేజ్ చేయడానికి, ఇనిషియేట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. సో మేనేజెస్ ఆల్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్, controls every file, device, section of main memory, means operating system mainly manages all hardware and software, controls every file, device, section of main memory, and nanosecond of processing time, controls who can use the system, controls how system is used. So these are the basic operations of operating, means controls how system is used, means it controls all the overall operation of the system or a computer. Controls who can use the, means user management, it is called as user management అంటే డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది తెలుస్తుంది. అలాగే కంట్రోల్స్ ఎవ్రీ ఫైల్ డివైస్, అంటే ఫైల్ అంటే మనకి ఫైల్ మేనేజర్స్, ఫైల్స్, డైరెక్టరీస్, file operations, devices and device operations are file management, device management, section of memory management, nanosecond of processing times, processor management. So operating system, mainly operating system manages all hardware and software components, controls every file, device, section of main memory and ప్రాసెసింగ్ టైం. అంటే ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకి టోటల్గా ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా మనకి కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంటే ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ అన్నీ మనం ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాము. డివైజెస్, దాన్ని మనం డివైస్ మేనేజ్మెంట్ లేదంటే స్టోరేజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాము. అలాగే సెక్షన్స్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ, దాన్ని మనం మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అంటాము. అండ్ ప్రాసెసింగ్ టైం, ప్రాసెసింగ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం, ప్రాసెసర్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. సో అలాగే కంట్రోల్స్ హూ కెన్ యూజ్ ద సిస్టమ్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ హౌ సిస్టమ్ ఈజ్ యూజ్డ్, అంటే యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకి కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ వాళ్ళ సార్ మాట్లాడాడు, అదేదో క్లాస్ అవుతుందంటే అవ్వలేదట. తర్వాత ఫీజు గురించి నేను అడిగాను. ఫీజు గురించి అడిగితే ఫీజు ప్రిన్సిపల్ మేడం మాట్లాడారు. ఆ మేడం ఎవరో మాట్లాడారు, తర్వాత ప్రిన్సిపల్ మేడం కన్స్ట్రక్షన్ గురించి మాట్లాడారు. మరి మొత్తం 34.5 9.5 కట్టాం, 25 కట్టాలి. ముందు వాళ్ళు ఈ సారేమో 7 అన్నాడు, సో 18.
దాన్ని మళ్ళీ ప్రిన్సిపల్ గారితో మాట్లాడండి, ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే మాట్లాడాను. 34.5, 9.5, 25, 7 నుంచి ఇంకొక 1.5 పెరిగితే 8.5 పెంచారు. అవన్నీ మైలో ఉన్నాయి చూసుకో. సో 16.5 కట్టాలి. ఆ 16.5 ఈవేళ వరకు, అంటే ఈవేళ ఏదో టార్గెట్ ఉందట, సోమవారం కట్టి మరి కార్డు యాక్టివేట్ అవుతుంది సోమవారంకే అన్నాను. కానీ ఈవేళ కట్టాలి అన్నారు. అది వాళ్ళకి ఏదో శాలరీస్ ఇవ్వాలి నేను. నాకు కూడా నీళ్ళు ఉంచావా? సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ ఏ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని మనము సిస్టమ్స్ సాఫ్ట్వేర్ అని కూడా అంటాము. ఇంక్లూడ్స్ 4 ఎసెన్షియల్ సబ్ సిస్టమ్ మేనేజర్స్. మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మనకి 4 సబ్ సిస్టమ్స్. మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇట్ కంటైన్స్ 4 ఎసెన్షియల్ సబ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ మేనేజర్స్. One is memory manager, processor manager, device manager, and file manager. Memory manager, processor manager, device manager, file manager. So network manager. Next is network manager, 5th subsystem manager. So 5 subsystems ఉంటాయి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్నే మనము సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ లేదా అప్లికేషన్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అని కూడా అంటాము. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్నే మనము సిస్టమ్స్ సాఫ్ట్వేర్ అని కూడా అంటాము. ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్లో మనకి 5 మేనేజర్స్ లేదా 5 సబ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ మేనేజర్, ప్రాసెసర్ మేనేజర్, డివైస్ మేనేజర్, ఫైల్ మేనేజర్ అండ్ నెట్వర్క్ మేనేజర్. So operating system is a system software. It contains 5 important components: memory manager, processor manager, device manager, file manager and network manager. In all modern operating systems responsible, so we explain one by one all these things. So operating system software continued. User command interfaces. User command interfaces means provides user communication. User uses commands to operating system. Unique to each operating system may vary between various essentials. So operating system software continued. So user command interface. User command interface: device manager, file manager, memory manager and processor manager. User command interfaces. What is user command interfaces means? It is prompt. For example, DOS prompt. మనకి డాస్ ప్రాంప్ట్ తెలుసు. డాస్ ప్రాంప్ట్ ఏంటంటే C:\\. సో ఈ C:\\. అనేది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. దీని ద్వారా మనము డిఫరెంట్ కమాండ్స్ని మనము ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి మనము కమాండ్స్ ద్వారా మనం కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు. యూజర్ ఇష్యూస్ డిఫరెంట్ కమాండ్స్ టు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే యూజర్ కమాండ్ ఇంటర్ఫేస్ లేదా డాస్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా మనకు సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి మనము యూజర్ అనేవారు కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారంటే బై గివింగ్ సమ్ కమాండ్స్. సో this model, so this is the diagram of user command interface controls all the 4 managers: memory manager, file manager, processor manager and device manager. So operating system, so each manager works closely with other managers, performs a unique role. So each manager అంటే మనకు 4 types of managers ఉన్నాయి కదండి. Device manager, memory manager and network manager. Network is the processor manager, memory manager అనేవి they can work each other to perform a unique role. Manager tasks. So what are the roles and responsibilities of these managers? So monitor its resources continuously.
monitor its resources continuously. What are the resources? Resources means various tasks, various operations or various background ప్రోగ్రామ్స్ రన్నింగ్. అంటే మనకి ప్రతి మేనేజర్ కూడా మనకి ఏమి అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఇట్ మానిటర్స్ రిసోర్సెస్, అంటే అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవుతున్న ప్రోగ్రామ్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా టాస్క్స్ అండి, ఇవన్నీ కూడా ప్రొసెసెస్. సో అలాగే దే ఆపరేట్ some other applications or programs running in the background like that. So enforce policies determining who gets what, when and how much. So they can also monitor what are the different users activated and who are presently activated and who gets which process and who operates which application or which program, టైమింగ్ అండ్ వెన్ హౌ అనేది కూడా మనకి ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఆపరేట్ చేస్తుంటాయి. అలోకేట్ ద రిసోర్సెస్ వెన్ అప్రోప్రియేట్. అలోకేట్ రిసోర్సెస్ మీన్స్ వాట్ ఆర్ రిసోర్సెస్ మీన్స్ లైక్ ప్రొసెసర్స్, memories, input output. So these are the basic resources. What are the resources? Input, processor, input output, memory, like that. So deallocate the resource after completion of the task. After completion of the task they can automatically deallocate it. Means managers can only deallocate the resources from the users. Next is network manager. What is network manager? Operating system with networking capability. Fifth essential manager, convenient way for users to share resources, retains user access control. Resources include hardware. Hardware means CPUs, memory areas, printers, tape drives, modems and disk drives. Software means compilers, application programs. And what are the resources? Basically two types of resources, hardware and software. Hardware means processor, memory, like printers, tape, disk drives, modems and disk drives. And software means compilers, application programs, software programs and data files, like that. So network manager monitors all the network operations for the various users and to share some resources to the nodes or servers. So operating system. Next means in this mode, this diagram, it explains about how the five managers, like processor manager means CPU, memory manager means main memory, and network manager means network communications protocols, file managers means program files, data files, compilers, device managers, keyboard, printer, disk drives, modems, how they are connected and how they send and receive resources and how they are allocated and deallocated the resources with the other monitors, like that. So main memory management or memory manager. First one is memory manager or main memory manager. In charge of main memory, random, it is the RAM. So main memory management means it is who is in charge of main memory. Main memory is the memory manager is in charge for the memory management, and that is memory means it is RAM, random access memory or primary memory. So what are the responsibilities of memory management? First one is preserving space in memory occupied by operating system. So to preserve means preserve space in memory to occupy operating system means it allocates some minimum space to preserve some minimum space required to run the operating system in the computer. And second one is checking validity and the legality of memory space request. And third one is setting up memory tracking tables, means it also manages all the trackings and all the allocation tables, address tables, and deallocation of memory means after allocating and after completing the process, it automatically memory manager will automatically deallocate the memories to the main memory. So these are the main responsibilities or roles of the memory manager. So what are means? First one is to include, అంటే మనకి కొంత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మెమరీ మేనేజర్ యొక్క
మనకి మెమరీ మేనేజర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ది ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో వాడవలసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి కావాల్సిన మినిమం మెమరీని ప్రిజర్వ్ చేయడము. రెండోది వ్యాలిడిటీ అండ్ లీగాలిటీ ఆఫ్ మెమరీస్ చెక్ చేయడము. మూడోది మెమరీ ట్రాకింగ్ టేబుల్స్ అంటే మెమరీ టేబుల్స్ మనకి మెయింటైన్ చేయడము, అంటే అడ్రస్ టేబుల్స్. అలాగే నాలుగోది డీఅలొకేషన్ ఆఫ్ మెమరీ, అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద రన్నింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ డీఅలొకేట్ ద మెమరీ అనేది ఫోర్త్ది. సో సెకండ్ది ఏంటంటే ప్రొసెసర్ మేనేజ్మెంట్. ప్రొసెసర్ మేనేజ్మెంట్ మీన్స్ in charge of locating central processing unit or CPU or central processing unit or processor. So processor management. So CPU or processor is the manager in charge of the processor management. Tracks processor status. What is a processor? Processors means various tasks or various applications or various programs, various softwares running in the background of a ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే ప్రాసెసర్స్ అంటే మనకి ఏదైనా మీరు ఒక ప్రింట్ తీస్తున్నారు, దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్. ఆర్ మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే దట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్. సో ప్రాసెసర్ ఈజ్ ద మేనేజర్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్. ప్రాసెసర్ సిపియూనే అంటాము ప్రాసెసర్ అని. సో ఇట్ ట్రాక్స్ ఆల్ ద ప్రాసెసర్స్ currently running statuses means instance of program execution. So two levels of responsibility. So what are the responsibilities of processor? What are the management? Two levels of responsibilities. One is handle jobs as they enter the job and manage each process within the job. So handling each and every task and managing the task and deallocation of the process or termination of the process after completion of the program. The third one is device manager. So device manager is device manager. So device in charge of monitoring all resources. Device manager is the in charge of the monitoring of all resources. What are the resources and devices, channels and control unit? So what are the resources means devices means all devices, hard disks, floppy disk and other devices, CD, DVD, ROMs, channels, different types of channels, control units. So responsibilities include choosing most efficient resource location method, printers, ports, disk drives, etc. based on seriality, locating the device and starting device operations, delocating the device, like that. So next, the fourth one is file management. Who is responsible? File manager. File manager is the responsible for file management, in charge of tracking every file in the system. అంటే మనకి సిస్టమ్కి సంబంధించిన ప్రతి ఫైల్ కూడా మెయింటైన్ చేయడాన్ని మనకి ఫైల్ మేనేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. సో డేటా ఫైల్స్, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, compressor files, compilers, applications, all these things. So what are the responsibilities? First one is enforcing user or program resources access restrictions, controlling user program modifications. And third one is allocating resources, means opening the file and deallocating the file. Means what are the main responsibilities of file manager? Means enforcing user program resources, means which program is which user requires which programs. Controlling user program modifications means which programs have specific rights to open, which user have specific rights to open and run which programs. And allocating means to allocate or to opening a file or to remove means deallocating the file from the memory. All these things are responsible for file manager. So next one is, so these are the important concepts.